Let us discuss exercise 2.36. So let us copy the circuit. This is a pretty big circuit. They told us to calculate I and V naught. So they told us to calculate the current I. So to calculate this current I, that means we have to calculate the equivalent resistance, and we have to calculate this V0 as well. So this is quite difficult, but let us try to simplify the circuit first. So we see that the most obvious things, so 20 and 60, these two are in parallel, so we can have the parallel equivalent instead of them. So I'll do it live, so no point of redrawing the circuit. So let us just get rid of one and write 20 parallel 60. So it's quite painful to watch, but কিছু করার নেই। So নিচে যেটা ছিল, this was 20 parallel 60 ছিল না, কত জানি ছিল, ভুলে গেছি। 20 parallel 60, yes. So 20 parallel 60 ohm. So 20 parallel 60 is 20 into 60 divided by 20 plus 60 is 80. So this is 15. So 20 parallel 60 is 15 ohm. So let us write 15. So we have 15 and 25 are in series, so we can add them together to have one resistor of 40 ohm. So 15 and 25, this gives us 40 ohm. একটাই রাখি, we can get rid of the other. Okay, so here we see that we can add them together. We can add 50 and 30 ohm resistors together, but there will be a problem, because if we add them together, this V0 voltage will be lost. This V0 voltage will be lost because if we add 50 and 30 together, this voltage division will no longer be found. So for that reason, we will not add them together for now. At the very last stage, we will keep them separate, but right now we add them together, so making it at 80 ohm resistor. So 50 plus 30 is 80. So let us make it 80 ohm resistor and get rid of that 50 at the top. So let's delete that 50 ohm resistor at the top, and the new value of this resistor would be 80 ohm. Sorry, new value of this resistor would be 80 ohm. So we'll write 80. And this V0 voltage will be lost because we have mixed the resistors together. Now we see that 20 and 80 are in parallel, so we can write 80 parallel 20 over here. So let's get rid of this 20 and write 20 parallel 80. So this is 20 parallel 80. So 20 parallel 80 is we forgot, so 20 into 80 divided by 20 plus 80, so it will be 16. So 20 parallel 80 will be of 16 ohm. Okay, so this 16 ohm resistor is also in series with this 24 ohm resistor. So 24 plus 16 is 40, so this is 40 ohm. Now we also see that this 40 ohm is in parallel with this 40 ohm. So 40 parallel 40 will be 20. So this whole thing will be 20 ohm. And we see that this whole 20 ohm thing is in series with 80. So we can calculate I now. So this I, sorry, let's have a deeper color. So we have our current I
is equals to 20. V divided by R equivalent is 80 plus 20, which is 100 ampere. So this is 20 by 100. So this is 0.2 ampere. Or if you want to write it in milliampere, so you can write 20 milliampere. 20 হয় না, 0.2 into 1000, 0.2 into 1000, right? Sorry, 0.2 into 1000. So 200 milliampere. গুণ করতেছিলাম অলরেডি। সো দিস ইজ 200 milliampere. সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট আনসার, বাট আমাদের পরের আরো কঠিন একটা পার্ট রয়ে গেছে। সো ইট ওয়াজ দি ইজি পার্ট, আই ক্যালকুলেট করা। সো আওয়ার অরিজিনাল সার্কিট থেকে আমরা যদি আবার ব্যাক করি, আমরা অরিজিনাল সার্কিটে উই সি দ্যাট আমাদের আইটা আমরা এতক্ষণে বের করতে পারছি, আয়ের ভ্যালুটা আমাদের জানা আছে। সো নাও রেস্ট অফ দ্য পার্ট আসলে আমাদের কারেন্ট ডিভাইডার রুল অনুযায়ী আগাইতে হবে একটা 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 করে। সো আমাদের যতদূর মনে পড়ে, নিচের যে রেজিস্টরটা ছিল, এই যে ব্রাঞ্চটা ছিল, এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে আমাদের 40 রেজিস্টর দিচ্ছিল, রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছিল। একটা সেকেন্ড প্লিজ। সো আমাদের যে প্যারালাল ব্রাঞ্চ ছিল, মানে এই নিচের যে লম্বা একটাই ছিল, তাহলে এই পার্টটার রেজিস্ট্যান্স ছিল হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ছিল 40। আমরা এটা একবার হাতে এঁকে ফেলি, সময় কম। সো দিস ওয়াজ 40 ওহম, ইফ আই এম নট রং, লেট মি চেক। সো 40, সো হ্যাঁ 40 মনে হয় ছিল। ওকে ফাইন, ঠিক আছে, 40 আছে। এরপরে আমাদের বাদ বাকি কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাদেরকে সাধারণত দুইটার বেশি প্যারালাল ব্রাঞ্চ থাকলে করা যায় না। তো আমরা দেখতেছি যে সম্পূর্ণ এই পার্টটাকে যদি আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট ধরতে পারি, তাহলে আমরা দুইটা প্যারালাল ব্রাঞ্চ আকারে এটাকে কল্পনা করতে পারবো। তো তার মানে হচ্ছে আমাদের দিস হোল থিং, দিস ইয়েলো কালার বিগ থিং, এই জিনিসটার আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করা লাগবে। সো এই জিনিসটার আমরা নাম দিই তাহলে আর এক্স। সো দিস আর এক্স থিং উইল বি, আর এক্স হবে হচ্ছে 80 প্যারালাল 20 প্লাস 24। সো 24 প্লাস 80, 80 কেমনে আসলো, 50 প্লাস 30 ইজ 80 অ্যান্ড উইচ ইজ ইন প্যারালাল উইথ 20। সো যা হবে তত হচ্ছে ওহম will be our Rx. সো আমরা এখান থেকে Rx এর ভ্যালুটা বের করি, অঙ্ক করে বের করি, দেখি কত আসে। সো দেখতেছি যে Rx আছে হচ্ছে 40 ওহম। হ্যাঁ মনে পড়তেছে 40 তো আসছিল। ওকে, সো আমরা পুরোটা পাইছি হচ্ছে 40 ওহম। এখন আমরা যেই আই কারেন্টটা আগে পাইছিলাম, আই এর ভ্যালু কত জানি ছিল ভুলে গেছি। সো আই ওয়াজ 0.2 অ্যাম্পিয়ার, 0.2 অ্যাম্পিয়ার। ওকে ফাইন, তাহলে এই আই কারেন্টটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, এদিক দিয়ে যাবে হচ্ছে একটা, এদিক দিয়ে যাবে হচ্ছে আরেকটা। সো যেহেতু এদিকেরটাও 40 এবং এদিকেরটাও 40, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তার মানে আই যদি 0.2 অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে এদিক দিয়ে যাবে হচ্ছে 0.1 অ্যাম্পিয়ার, আর এদিক দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আরেকটা, দ্যাট মিনস এদিকে 0.1 অ্যাম্পিয়ার বা 100 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ওকে, সো এখন আমাদের সিডিআর অ্যাপ্লাই করাটা মোটামুটি সহজ, বিকজ আমরা দেখতেছি যে এই 24 ওহমের ভিতর দিয়ে সেই 0.1 অ্যাম্পিয়ার যে আসছে, এটা আবার দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা নিচের দিকে একটা এই দিকে। সো দিস পার্ট ওয়াজ 80, দিস হোল থিং, দিস রেড কালার্ড থিং ওয়াজ 80। সো এই পার্টটা যদি আমাদের 80 হয়, তাহলে আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো দিস পার্ট ইজ 80 ওহম। তাহলে অ্যাজ পার সিডিআর আমাদের এই ব্রাঞ্চের কারেন্টটা লাগবে। তো লেটস কল এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট যেটা, সেটার নামও দিই হচ্ছে আই এক্স। তাহলে অ্যাজ পার সিডিআর উই ক্যান ক্যালকুলেট আওয়ার আই এক্স। সো দিস আই এক্স থিং ইজ, যেই কারেন্টটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে উইচ ইজ 0.1 একক হবে অ্যাম্পিয়ার,
উপরে হচ্ছে অন্যটা, তার মানে 20 উপরে যাবে, নিচে হচ্ছে দুইটার যোগফল, তার মানে 20 প্লাস হচ্ছে 80, যত হয় তত। দিস উইল বি আওয়ার ix. So ix is 2 divided by 100, তার মানে 2 ঘর আগে যাবে, which is 0. This is 0. 2 divided by 100 is 0.02 ampere. So which is 20 milliampere over here. So মিলিতে নেওয়ার দরকার নেই, যেমনি আছে থাকুক, মিলি কিলো এগুলো এককের অংশ না। আচ্ছা, যাই হোক, তো এখান থেকে ফাইনালি আমরা আবার V0 বের করতে চাচ্ছি। মোটামুটি আজাইরা একটা টাফ অঙ্ক ছিল। সো এই V0 যেটা বের করতে চাচ্ছি, তাহলে এখানে V equals to IR বের করা যাবে। সো ফ্রম হিয়ার উই সি দ্যাট V0, আমরা যেই V0 টা বের করতে চাচ্ছি, দ্যাট V0 উইল বি IR। তাহলে I মানে হচ্ছে 0.02, আর R মানে হচ্ছে 30, so multiplied by 30, unit will be volt, so মধ্যে গুণ চিহ্ন, so 0.02 into 30 is 0.02 into 30 is 0.6, so V is 0.6 volt. I'm not sure about the correctness of the answer, so let me check it with PSpice. তো আমরা PSpice অন করে সার্কিটটা আগে ড্র করি, ততক্ষণ পজ দিয়ে রাখি। তো ড্রয়িং অলমোস্ট কমপ্লিট, বাট ভ্যালু চেঞ্জ করাটা একটা পেইনফুল কাজ। সো মোমেন্ট অফ ট্রুথ, লেট আস সি, আমরা এখন সিমুলেট করে দেখি কি অবস্থা। আমরা ভোল্টেজটা অন করলেই বুঝবো 600 মিলি ভোল্ট, আর কারেন্টটা অন করে দেখতেছি, কারেন্টটা হচ্ছে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার। সো আমরা যেটা পাইছিলাম 0.6 ভোল্ট মানে 600 মিলি ভোল্ট, আর 0.02 মানে হচ্ছে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার, which conforms to our calculation। তার মানে আমাদের ক্যালকুলেশন ঠিকই আছে, যদিও আমরা একটু কনফিউজ ছিলাম। So this was our exercise problem 2.36. It was quite big. So এটার মূল ঘটনাটা হচ্ছে, আমাকে আসলে এনিহাউ আমরা আরেকটু ফলো আপ করি, অঙ্কটা যেহেতু শেষ, একটু ডিস্টার্বিং ছিল অঙ্কটা, সামহাও এই কারেন্টটা বের করা লাগবে। সো আমরা এটা শেষ পর্যন্ত যেটা বের করছি, এটার নাম হচ্ছে IX। পিছন থেকে যাই কিভাবে এটা বের করলাম, দেন V ইকুয়ালস টু IR অ্যাপ্লাই করে আমরা এই V এর ভ্যালুটা বের করছি, which was 30 multiplied by IX। আচ্ছা, এরপরে আমরা কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ডিভাইডার রুল যাতে অ্যাপ্লাই করতে পারি, সেই জন্য পুরা সার্কিটটার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আগে বের করে নিছি। সো দিস হোল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করে আমরা আই বের করতে পারছি। সো যখন আমাদের আই ক্যালকুলেশনটা আই বের করা হয়ে গেছে, সো এরপর আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একবার করে কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করছি। সো যে আই কারেন্টটা এদিকে একটা কপি গেছে, এদিকে আরেকটা কপি গেছে, আবার এইখানে যে কারেন্টটা গেছে সেটার লেটসে একটা নাম দেই নাই, আমরা তখন একটা নাম দিয়ে দিলাম। এইটা আবার এসে দেখতেছি যে এদিকে একটা ভাগ হয়ে গেছে, এটার কোনো নাম দেই নাই, লেটস কল এটা IY ফর নাও, এবং IX, এই দুইটা নামে ভাগ হয়েছে। সো বাই অ্যাপ্লাইং কারেন্ট ডিভাইডার রুল রিপিটেডলি, আমরা আসলে প্রথমে আই বের করে নিছি, তারপরে যখন আমরা এই I1 বের করতে যাব, তখন এই দিস হোল থিং, এই পার্টটার আবার হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট বের করে নিতে হয়েছে, বিকজ কারেন্ট ডিভাইডার রুল দুইটার বেশি প্যারালাল ব্রাঞ্চ থাকলে অ্যাপ্লাই করা যায় না। সো তার মানে এইখান থেকে যখন আমরা এই কারেন্টের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম, তাইলে সেখান থেকে আবার ওয়ান্স এগেইন কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করে আমরা এই IX এর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি। আর IX এর ভ্যালু, when the value of IX is known, তাহলে আমরা বাই ইউজিং ওহমস ল V0 বের করে ফেলা যাচ্ছে। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট এক্সারসাইজ 2.36.